Example, a local telephone company claims that the average length of a phone call is 8 minutes. సో ఒక లోకల్ టెలిఫోన్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ ఫోన్ మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా యావరేజ్ 8 minutes మాట్లాడతారు మా ఫోన్ అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఏ క్లెయిమ్ అబౌట్ ద పాపులేషన్, మొత్తం అందరి గురించి అలా మాట్లాడుతుంది అది, రైట్. సో దీన్ని మనం మ్యూగా ఊహిస్తాం మనం, ఓకేనా. మ్యూ అంటే ఏంటి, టోటల్ పాపులేషన్ సంబంధించి ఇచ్చేటువంటి డేటా, ఇచ్చేటువంటి మీన్ వాల్యూని, యావరేజ్ వాల్యూని మ్యూ అంటాం మనం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, లోకల్ టెలిఫోన్ కంపెనీ వాడు 8 minutes అందరూ మాట్లాడతారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఇన్ ఏ ర్యాండమ్ శాంపిల్ ఆఫ్ 58 ఫోన్ కాల్స్, అంటే వీడు ఒక ర్యాండమ్ శాంపిల్ తీసుకున్నాడు, 58 ఫోన్ కాల్స్ తీసుకున్నాడు, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ అన్ని ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 58. ద శాంపిల్ మీన్ వాజ్ 7.8 minutes. సో ఈ శాంపిల్ యొక్క మీన్ మనం ఎక్స్ బార్తో ఇండికేట్ చేస్తాము. సో ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7.8 అండ్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాజ్ 0.5 minutes. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సిగ్మా ఇచ్చాడు, 0.5 ఇచ్చాడు. ఈజ్ దేర్ ఎనఫ్ ఎవిడెన్స్ టు సపోర్ట్ ద క్లైమ్ ఎట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0.05. సో 0.05 లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ దగ్గర మనం ఏదైతే ఈ టెలిఫోన్ కంపెనీ వచ్చిన క్లైమ్ని మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చా అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, క్వశ్చన్ అర్థమవుతుందమ్మా. క్వశ్చన్ మళ్ళా చదువుతున్నాను, చూడండి ఒకసారి. ఏ లోకల్ టెలిఫోన్ కంపెనీ క్లైమ్స్ దట్ ద యావరేజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ ఫోన్ కాల్ ఈజ్ 8 minutes. ఇన్ ఏ ర్యాండమ్ శాంపుల్ ఆఫ్ 58 phone calls, the sample mean was 7.8 minutes and the standard deviation was 0.5 minutes. Is there enough evidence to support this claim at alpha is equal to 0.05? ఏమా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? హలో హలో, వినపడుతుందా అమ్మా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఎవరైనా చదవండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ చదివి అందులో ఏం డేటా ఇచ్చాడో చెప్పండి నాకు ఒకసారి, పైకి చదవండి. హలో, డేటా ఏంటి ఇచ్చాడమ్మా? ఒకసారి క్వశ్చన్ 1-2 సార్లు చదివి డేటాను అర్థం చేసుకోవాలి. ముందు ప్రైమరీ పాయింట్ అది. సో నేను మళ్ళా చదువుతాను క్వశ్చన్ ఒకసారి, అందులో ఉండే డేటా ఏంటో మీరు నాకు చెప్పండి. ఏ లోకల్ టెలిఫోన్ కంపెనీ క్లైమ్స్ దట్ ద యావరేజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ ఫోన్ కాల్ ఈజ్ 8 minutes. In a random sample of 58 phone calls, the sample mean was 7.8 minutes and the standard deviation was 0.5 minutes. Is there enough evidence to support this claim at alpha is equal to 0.05? చెప్పండి అమ్మా, డేటా ఏంటి ఇచ్చాడు ఒకసారి డిస్కస్ చేయండి. హలో హలో, ఏమా వినపడుతుందా? హలో, చెప్పండి అమ్మా, డేటా ఏంటి ఇచ్చాడు ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్పండి, డేటా ఏంటో నాకు. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చదివి డేటా ఏంటి ఇచ్చాడో చెప్పండి. ఏమా నేనేం క్వశ్చన్ వేసానో అర్థమవుతుందా మీకు? నేను ఇప్పుడు 2 సార్లు క్వశ్చన్ చదివాను. క్వశ్చన్ చదివి డేటా ఏంటో చెప్పండి అంటున్నాను.
ఓకే, సింబాలిక్గా చెప్పమ్మా. సింబాలిక్గా ఏంటి? పాపులేషన్ యొక్క మీన్ ఏమంటాం? మ్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. శాంపిల్ యొక్క సైజుని ఎంతో ఇండికేట్ చేస్తాం. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 58. శాంపిల్ మీన్ ఎక్స్ బార్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7.8. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సిగ్మాతో ఇండికేట్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, h0 అంటే ఏంటి? సపోజిషన్ h0. వాడు 8 మినిట్స్ మాట్లాడతారు అని చెప్పి క్లైమ్ చేస్తున్నాడు. ఆ క్లైమ్ని h0 అని తీసుకుంటున్నాం మనం. ఓకేనా? సో అది నల్ హైపోథిసిస్. ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ HA అంటే ఏమవుతుంది? అది మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 8 అనేది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్గా తీసుకున్నాడు. సో నాట్ ఈక్వల్ ఉంది అంటే ఇది 2 tail టెస్ట్ కింద మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. అదే ఒక లెస్ దాన్ ఉంటే లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్ అనుకుంటాం, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే రైట్ టైల్ టెస్ట్ అనుకుంటాం. నౌ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ n. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ n ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఎక్స్ బార్ అంటే 7.8 శాంపిల్ మీన్, మ్యూ అంటే పాపులేషన్ మీన్ 8, సిగ్మా అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 0.5, n అంటే నంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ 58. ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే నౌ ద ఆన్సర్ ఈజ్ -3.05 వచ్చింది. మనకి అట్ 2 tail టెస్ట్ Z వాల్యూ ఎంత? 1.96. దిస్ ఈస్ ద టేబులర్ వాల్యూ. 1.96 పాజిటివ్ వంపు తీసుకుంటే, నెగిటివ్ వంపు తీసుకుంటే -1.96. సిమెట్రిక్గా ఉంటుంది. ఓకే, -1.96. 2 + 1.96 is the acceptance region for Z test, for 2 tail test. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? -3.05 ఉంది. ఈ -3.05 మన యాక్సెప్టెన్స్ రీజియన్ కంటే అవతల పక్కన ఉంటుంది. అవునా కదా? లెఫ్ట్ సైడ్ అవతల పక్కన ఎక్కడో ఉంటుంది. అది మనం 0 నుంచి మొదలుపెట్టి -1, -1, -1, పాయింట్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తే -3.05 అనేది ఈ -1.96 అవతల పక్క ఎక్కడో ఉంటుంది. అంటే మన క్యాలిక్యులేటర్ వాల్యూ అనేది టేబులర్ వాల్యూ కంటే చాలా ఎక్కువగా వచ్చింది అనమాట, చాలా దూరంగా వచ్చేసింది. సో మనం ఏం చెప్తాం? సో at the 5% level of significance, there is enough evidence to reject the claim that the average length of a phone call is 8 minutes. మనకు h0 ఏం చేస్తున్నాం? మనకి టేబులర్ వాల్యూ కంటే క్యాలిక్యులేటర్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ వచ్చేసింది కాబట్టి మనం రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము. h0ని మనం రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము. అర్థమైందా? ఏమా ప్రాబ్లం అర్థమైందా? సో మనం ఏం చేయాలి? మెయిన్గా ఇక్కడ స్టెప్ వైజ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే స్టెప్ 1 h0ని మనం సపోజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ h1 ఆర్ HA ఎంతో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ స్టెప్ 2 అనేది చెక్ చేయాలి. ఇక లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ 0.05 ఇచ్చాడు. టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ మనకి ఇచ్చిన డేటాలో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ బార్, మ్యూ, సిగ్మా, n అన్న వాల్యూస్ కనపడుతున్నాయో Z ఫార్ములాని ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ n అనే ఫార్ములా తీసుకుని మనం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ కర్వ్ యొక్క గ్రాఫ్ గీయండి. అంటే ప్రతి సందర్భంలో గీయక్కర్లేదు, గ్రాఫ్ గీయకుండా కూడా మనం అనాలిసిస్ చెప్పచ్చు. సో ఇన్ జనరల్ గ్రాఫ్ గీయండి. సో దట్ 2 tail టెస్ట్ దగ్గర మనకి Z వాల్యూ ఎంత? టేబులర్ వాల్యూ 1.96. మనకు వచ్చినటువంటి Z వాల్యూ అంటే మార్క్ Z అనుకుంటే కనుక 3.05 కింద లెక్క. ఆ మార్క్ Z వాల్యూ 1.96 కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి నల్ హైపోథిసిస్ h0 రిజెక్ట్ చేస్తాము. నల్ హైపోథిసిస్ ఏం క్లైమ్ ఇచ్చాడు? 8 minutes మాట్లాడతారు, వచ్చిన క్లైమ్ రిజెక్ట్ చేస్తాము. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 8 అనే ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ రైట్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందమ్మా ప్రాబ్లం మీకు? ఓకే అమ్మా, అది ఎవరైనా ఒకసారి డిస్కస్ చేయగలుగుతారా? చెప్పగలుగుతారా ఏ స్టెప్స్ చేసామో మనం? ఏమా ఎవరైనా డిస్కస్ చేయగలుగుతారా? ప్రాబ్లం క్లోజ్ చేసేనా? ఓకే అమ్మా, నేను ప్రాబ్లం క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను.